Halló? Gerðu. Jæja. Eigum við að fara að byrja? Velkomin í 64 manna. Þið eigið að vera búin að fá e-mail það hvað þið eigið að vera og við hvernig þið eigið að spila. Nefnum kannski fyrir Diego, hann ekki mikið fyrir að skoða hvorki e-mail eða SMS. En þetta spil. Við erum að fara að spila. Ég fór taka. Já. Jæja. Heyrðu, ég verð að vera hér þar sem ég bara ekki nóg að tekna þetta. Nei, ég ekki nóg að tekna þetta. Heyrðu, við erum að spila best af 7, eins og búið að koma fram. Þetta gekk mjög vel í gær. Við erum ótrúlega stolt af spjaldið. Á spjaldi 1 John Scott á móti Pavel og það Þorgeir Guðmundsson sem skrifar þann leik. Á borði 2 það Kristján á móti Aron og það Sindri Rósenkrantz sem skrifar þann leik. Á borði 3 það Hallgrímur Egilsson á móti Atla Kristjánsinni. Það Tómas Ólafsson sem skrifar þann leik. Pétur Úlrik Guðmundsson á borði 4 á móti Davíð og það á spjaldi 4 og það Hólmar Árnason sem skrifar þann leik. Hamsar á móti Örn Ottesen á spjaldi 7 og það Kristinn G. Pálsson sem skrifar þann leik. Það engin leikur á spjaldi 8. Á borði 23 sem sviðið Gabor á móti Helga Elíasinni á móti og það Tryggvi Þórhallsson sem skrifar. Á borði 10 það Óðinn á móti Jópa, ekki Hása. Og það Rúnar Freyr Ágústsson sem skrifar. Á borði 9 það Páll Árni Pétursson á móti Kristjáni Sigurðssyni og það Lúkas sem skrifar. Á borði 11 það Garðar Gísli Þórisson á móti Jakobi og það Alexander Veigar sem skrifar það. Á borði 12 það Matthías Örn Friðriksson á móti Atla Gunnarsinni og það Freyr Garðarsson sem skrifar það. Á borði 13 það Atli Kolbeinn Atlason á móti Kamil og það Haraldur Birgisson sem skrifar það. Á borði 16 það Guðmundur Valur Sigurðsson á móti Alexander Pétursinni og það Sigurður Brynjar Þórisson sem skrifar það. Á borði 17 það Guðni Þorsteinn Guðjónsson á móti Helga Logasinni og það Sverrir Þór Guðlusson sem skrifar það. Á borði 18 það Siggi Tóm á móti Erlend Indriðasinni og það Alexander Freyr Indriðason sem skrifar það. Og á borði 19 það Gunnar Sigurðsson á móti Stefáni Hólm og það Hörður Þór Guðjónsson sem skrifar það. However, you're playing on board number 7. Gabor, you're playing on number 23. And we have to see about this. Gunnar. Number 1. Yes. Number 1. Ég sá, hvað var efst? Svo það
borði 14 er það Arnarheiður Gunnlaugsdóttir á móti Maríu Steinunni Jóhannesdóttur og það er Sara Heimir sem skrifar. Á borði 15 sem er Strímið. Á borð number 15 er Margrét Sjöfton á móti Söndru Birgisdóttir og það er Ísabel sem skrifar það. Og á borði 15 er Hrefna Sævarsdóttir á móti Árdísi Sif Guðjónsdóttir og það er Berghildur Guðjónsdóttir sem skrifar það. Ég minni enn og aftur að allir drykkir eru bannaðir nema vatn í sal, síma og sæla og ég best af 7, ég skrifa sæla þetta. We are playing best of 7. Markers. Remember, if you lose the game, you have to mark next game on the same table you lose. Remember, Sarah, you're on table 14. I see you watching me. Fyrir hvað mætti, ég sá hana. Fyrir Diago er seinna holi, þetta sendar skilaboð, hans hlæsta kannski eftir. Já, það er fyrra nafnið sem byrjar, the first name start the bull, and the bull is all the way. Jú, spiltir þú að skrifa. Remember, mark the game if you lose. Lukas er sviðið, hindi. Hvað er konstásið på hvor er það 500? Nei, það er bara, hann byrjar að kasta í niður og skilur bara út þegar. Ok, og hún byrjar. Ok, það er bara, vil ég ekki hýðið frá það? Jú, ég vona þrjá saman. Eight more. 6 stars in the ball? Yeah. Okay. Who's the first? US? You're first to ball. Okay. Gabor is first to throw. Game on.
44 again. Okay.
Karlsson. Á spjaldi 2 er Pavel Piontek skrifar á spjaldi 1. Á borðið á spjaldi 2 er Friðrik Diego á móti Atla Már Erlingsson. Sverrir Þór Guðmundsson, móti Sigurður Brynjar Þórisson, Atli Viðar Gunnarsson, Vatnsæn skrifar. Á spjaldi 13 er Haraldur Birgisson, á móti Freyr Garðarsinni, Atli Kolbeinn Antorsson skrifar. Á spjaldi 23 er Alexander Veigar Þorvaldsson, móti Lúkas Knafi. Helgi Sigurinn og Eliasson skrifar. Á spjaldi 16 er Rúnar Freyr Ágústsson, Tryggvi Þórðarsson skrifar. Haukur á móti
Kristinn G. Pálsson, Helgi Lóðarsson skrifar á spjaldi 18, Hólmar Árnason, Tómas Ólafsson, Edvard Indriðarsson skrifar og á spjaldi 19 Sindri Rósenkrantz, Þorgeir Guðmundsson, Guðni og Steinn Guðjónsson skrifar. Við minna á að sá sem tapar leik, hann skrifar á sama spjaldi í næsta leik. Game on.
Ha.
Gabor Ísak og Hallgrímur Egilsson skrifar. Kristján Sigurðsson ætlar að skrifa það. Á skjaldi 23 Matthías Örn Friðriksson móti Guðmundur Sigurðsson og það Páll Árni Pétursson sem skrifar. Á skjaldi 13 Falas Salai móti Vítor Charrua og það Jessica Delorme sem skrifar. Á skjaldi 6 síðan Hörður Þór Guðjónsson móti Þorgeir Guðmundsson og Þorvaldur Sigurðsson skrifar. Það game on! Ég hlýtur að fá að skrifa svona lengi. Það er ekki 6 bílar að búla.
76. Já, vá. Ég glemir 19.
Dekkra lagið, allt er lag.
Yeah, yeah, perfect. Höger. I can't believe you didn't. Maybe it's the same. Ja. Slå högen. We could be here a while. Ja. Hoppas. It's had a fist now. John start. All the best, man. Good go.